Light TV, Friends of Ken TV, and Thick TV, Ashafonyina, Akwaba Shonko, and Fambra Showdown, Jumedi, Sumidi, and Nanayasa, when a Sabri Manamo Cassadie, dear El Costo, Ewa, or my Ghana, ya Babets Nafidium Hanim say, ya pensemu, na ya tuja, ede, ama wana was Sefata see a tuja. Edema womu showdown the Muhammadu wa dance say the besumo Mondays, Wednesdays and then Fridays exactly 2 p.m. Mo share ewo Kumasi online TV and then eja aban papa na aba na aban papa just aba no na sabre ya menemo kase ewie yen say just wa manga na ne de ye betia ne say yes dum shomba ye nanso sabre ya menemo kase dum sho no memetumi akase aban kasa esan say minim ne ntia wo say yetumi tena honom ne yedum light for 7 good hours na yegusuati yetosho chense John Dramani Mahama ne na aban papa wo mo aba any minister for energy wo mo be shokane ne hwebusu sabre ya menemo kase efiansa na wo ma shokane yo efiansa na wo ma so ye kan yesema ye nka na yedum siesie bia na wo mo fese ne manager aban papa be de me ni de sa aban papa we ya wo be pa de nkebusia aka yensa sokura enko ye dedem ba yetena si su de na yisijifo wo mentumi anka ya no amfa ntumi de na jesensem a jese ne ma bone bedanka sa me de so mo e wo showdown dwumedie ne so e ya de a metuja ankasa wunya subscribe ba me share video ma no bi ono so enhye enfama obi foforo wuwie so a na eja comment section na sense de dan da nyina ye no na wo de wadwenche afa honom e de ama me hana ATP so wa hanom a emrepa no so odi newspaper review ni nyina no ebeba besommom na mense momre no hu yanko straight to ensema mabuabu anu amede esum no be fansa na ya welcome hana ATP naija wono so di owo no so e di asomye ebusuam I think on Wednesday na me betina fidiem hanum say ya me de beso mo say GRNMA Ghana Registered Nursing and Midwifery Association wo mo say wo mo ko strike adenti na wo mo ko striker wo mo say ejuma wo mo ye no wo mo se fata se ye bo wo ma basho na abasho body e wo so wo mo saka nyina no eye sika na but wo mo ni abanda da wo twam wo mo na asa aban ne tena se e de nsem bi etutu wo manim ni ade mo mo gitu mu sasa ne ma nyina wo mo be ye de ama wo mo that was last year May na June no ekopie mu o court back and forth by the end of the day no everything was successful inti aban fufuro ya e ban just January ya Womu first budget eba abonten na GRNMA ye Ghana Registered Nurses and Midwifery Association womu hwese entinase a womu ne abandada no kwotena ase de womu de tu womu nim ni ade no enka budget e be de e wo se anka womu so no womu tuminya womu chefa na so budget e ba abonten a obi besie ye de all ada ne womu zero wo menya wo mo chefa no wo si da bi ye ntumi ntina ye to so na ye mo adwuma na at the end of the day allowances kakra nka ye nsa beka no mun kase mon fasa allowances no emfama ye ntia se de na ebusua wo mo ko strike and the strike wo maji wo mo ho ankasa na wunnim na ba abonte na abehom adwuma chese wo mo didi wo krom hanom se no wo mo ya wo mo siane na nurse fo ye ko strike kakra hwese de amanfo ebre ebi kasa ya to the sense say wo mo ka say ye minister for health onye serious esan say assessment say yaba na ye hwe nim se nka wo ye minister bra beka bibi fafa ho na se wo minister no oba abonte na be ka kire Ghana fo se ye maame no ma wo ma ye adwuma ni bi asisi an wo mo wa homeje mu a ebi sisi ene ebi kotodwe eri wo mo no wo mo mbom ne na wo mo mra na wo mo mra mbe ye adwuma na chese wo minister of health na ngasa minta kando de nurses fo efem no wunye ready se obe solve issue no sabre ya me no mo ka se de eja obi be si abrewa ipuma kwemu finally wo mo striker wo mo koye no womo akole ni offer nyame ya aduma china Saturday on the 14th of June 2025 a nurse for any midwives ni nyina no womo ko back na womo akwakoye adwuma na womo pani a woda womo ano no perpetual ofori ampofo and wo church nsem mu se womo ni berifo akwatenase
na wo mo ni mpenifo kwotena ase no mpenifo na gye atum se de wo mo hwehwe no wo mo nsa beka nti se de wo mo hwehwe wo mo nsa beka de a ende na wo mo kwa akoye adwuma no wo mo koye adwuma ni wie na aba abonte na beka kire wo mo se mo asa try a emfa de ende na ebusua strike dem hwe wo mo beko be 5 years na wo ebia wonnim de nurses for no wo mo age no me bekom na mabode ba kum yenu miensa pe e de amamo ade ba ko nurse for ni se hia wo mo ye papa 13th month salary. Sa 13th month salary no afibia we ejuma from January to December anka December ni duru anka eja wo beje wo salary na bia de wadwumeru anase bia de CEO ne de be ma we bia je mu bi je akoko bia no pe no wo me de wo mu se December ni duru a wo mu sa so hia additional salary nti imagine say woji 2000 every month anka wo ma ye ejuma from January to December ni beduru no wo mu expect 2000 wo mu expect 4000 and sana de CEO no wo so de be ma wo mu no de aka ho ama wo mu enye no nkwa wo mu se medical allowance a eno no ebe cover wo mu ene wo mu busuafo nyina na me ye nurse ni me ye midwife na mako hospital bia me wo Kumase ha na bibia si me ko bia mo nkramantem na me ko hospital a eni kwan se metua penny enti no wo mu hia da medical allowance ase me free Kumase ekopie mu e wo nkramantem na se me kopie mu e o voter region ye betumi enya insurance kra ebe cover wo mu ene wo mu abusuafo ena de etosho miensa eya nurse fo amprepi no aya na wo mu ye adwuma e wo rural areas nkrase no wo mu se wo mu ntumi ni obi a obi oye adwuma we krase eni obi a wo ye adwuma wo nkran anaso obi oye adwuma wo Kumase embeje salary pe nti de oye adwuma we krase no anya hwe no I say aban no etumi ema no some allowance uniform allowance wo honum transportation allowance wo honum chese wo mne ma wo moje no ebusua enya asam keto but esan se ye negotiation e course wo mo ene aban dada no entema aban dada ni G2 mu ntino na ase wo ka na bebre na ebusua na enyeye nisa na perpetual oforiambo for wonom ena eye peni a chese woda Ghana Registered Nurses and Midwifery Association no nensema wodi tu dwa no meshe se obeka me hone yakọ na yakọ akoti a chese wo ka cha nurse for the midwives for ni nyina se wo besere wo mo nkomo akoso ntino wo bia try the best na nyame ya adom achina on the 14th of June 2025 obia entumi enkoye ejuma yanko na yengoti ensem no emra sisia. Good morning, fellow colleagues. I mean our dear nurses and midwives. Good morning to our employer. Good morning to the Parliamentary Select Committee on Health. A very good morning to all Ghanaians. This is a press release on the suspension of our GRDMA strike. The leadership of the Ghana Registered Nurses and Midwives Association embarked on a roadmap of industrial actions on 2nd June 2025 with the wearing of red arm/headbands, followed by withdrawal of outpatient department and emergency services, which culminated into the total withdrawal of all nursing and midwifery services on 9th June 2025. Our demand from our employer was simply to have the collective agreement of Ghanaian nurses and midwives, which was signed in May 2024, duly implemented without any further delay. Having monitored the misinformation, disinformation, and the propaganda that have surrounded our strike action, the leadership of the association would like to set some records straight on the following. 1. We are nurses and midwives trained to provide essential health services to the Ghanaian population, and matters affecting us which are brought formally to the attention of the employer must be treated with the urgency it deserves and in good faith. 2. As nurses and midwives, we do not take delight in seeing our patients suffer. However, we cannot take good care of others when the system
does not take good care of us. 3. The GRNMA is a non-partisan professional association and trade union and the holder of the collective bargaining certificate covering all nurses and midwives in Ghana. In its 65 years of existence, the Ghana Registered Nurses and Midwives Association has never aligned with any political party in Ghana. Rather, it has worked with every government since 1960 in building a stronger and more resilient health system responsive to the health needs of Ghanaians, whilst at the same time we representing the interests of nurses and midwives in matters related to their welfare and general working conditions. Considering all that has transpired from 2nd June 2025 in relation to the pleas of the good people of Ghana, pleas from our patients, and the timely intervention of the Parliamentary Select Committee on Health, the leadership of the association wishes to state as follows. The engagement held with the Parliamentary Select Committee on Health and other interested parties on Thursday, 12 June 2025, was very fruitful and has paved the way for an amicable resolution of the impasse with our employer concerning the implementation of our collective agreements. 2. In view of point 1 above, the Ghana Registered Nurses and Midwives Association's industrial action initiated on 2nd June 2025 is hereby suspended, pending the outcome of the follow-up meeting scheduled for 26 June 2025. 3. We call on our dear nurses and midwives to resume their normal shift duties from Saturday, 14th June 2025. And we wish to assure you that we will not rest on our oars until the collective agreement is fully implemented. 4. We are thankful to the chairman, the ranking member, and all other members of the Parliamentary Select Committee on Health for their timely intervention to set a clear framework for the implementation of our collective agreements. We are equally grateful to the nursing and midwifery fraternity, especially our GRNMA members, for the deep sense of solidarity in adhering to the roadmap. To the press, we thank you sincerely for carrying our voices to Ghanaians and indeed the whole world, and encourage you all to be professional in all matters to protect citizens from misinformation, disinformation, and propaganda. We thank you all for your attention. Encore Enfama Joy News eja womo ena womu take footage ena yensu yetumi apikibia yede esum yetiefo ene yahwefo utie madam perpetual nensema wodi tudwe yo sure besire yie papa said your informations anase nsem ne na mabefo ntentan fidie ne so no ye MPP ni na ne kunu kopre position we MPP mu ena we nya na NDC abanya banti no opeso wo ye saa ne ma we nyina said ye be ya wori begu NDC amanyoko nenim ase wo so obesire yie papa say sanse be koso ina nokura bi anim na from 1960 anese for any midwives a wo wo man mu wo de wo life ato honum de save a lot of people who are dying na so at the end of the day no emfa so wo se wo mu nya no sanfa so ni nyina no wo mu nya enunti enenam so ama o makọ strike nti wonu omo ye na nikru ye MPB ni na nikunu ebe anana na ado wa honom no na wonu su di Ghana fo sika ni bi wo so obesere yie papa mo bia mbetoto mo ne fa mbehye num no mabie no na mbeka nche ne ze num mbon nti sanse ma ne na nam nyina no wo sere mo munyai ka ne bonjo so kra na enu su kra echi no wo sim wo mo ne they take care of people
wɔn sha manfo na so at the end of the day no kakakra wɔn so benya ebema wɔn so ho behinhan wɔn no wɔn kɔ no wɔn ba ne ade sa ne ema ne nyina no wɔn nya Ghana hanum say some how people disrespect necessary when we bushia or rebel ama womo. Someone like Kevin Taylor etumi tsena the platform so we be na no aka cha nurse for sebi in perform mo hwe dwumadi mo fa nchame ya nurse fo nyina no mo fa nchame o yusu se wo mo ya hyawo ene wo mo ko strike kakre yen hwe de e kosho amanfo wo yare a wo be kwakopie mu hospitals a wo nya nurse for ma wo attend to wo na ye bie ya no ane ye dia nurse for atem obetumi ka se nurse ni kura no bobon nurse for kura ko hospital a wo ntumi spell wo di wan kasa wo mu ni se chicheni an kire kwan ya be fa so ahwere wo di anka wan kasa ni se de spell wo di ya nurse for wo anu wo saving lives wo man mu anke ebeka se ne sa doctor for wo ho na so wo mu ko strike se mu hu sa doctor for na kasa kro mantumi anye adwuma no wo mu ko strike na anu ade mo chi association for wo mu sho de letter tetenten ba bonte se enipa ewu ade chi ade sebia no ye de body sine ba be piem wo mo ogo no ya do so do nti wo mbesere ye papa sa nurse for nko ye wo madwuma wei enye futuo mfama ye nyina moma ye mfa buo eni ni die se enfa ma nurse for ene midwives for we di o mama moko akoye ni papa be ye be sra bai no so se de wo mo hwehwe nyina wo mfa ma wo mo se de be ya wo mo nka nche Ghana for so wo mo ko strike bi me bia no wo mo next strike de kra no e be sin de ne na de na no ade wo mo ko ye be hwa ye free a nurse for ho nsensemi mu na yanko 64 media houses sabre ya me mo kase Sam George e de aba bontin se wo close na de media houses no enya asem ketua na Asaase radio akafra eye MPP ni de e na chairman Wontumi so no ani media station Wontumi TV de watakora de no ena de won kramante mu no so far wo no wo trending tin ma memfa sa miensa imbom no enfantum yesi ye close na according to Asaase radio for no wo se wo licenses no ewu somewhere October December na wo renew ye inti wo ntiase ne ntia Sam George say o close wo media station ne san se nyese bia wo de ka wo de ni wu October en wo che November wo che December na December no en wo ko renew ye inti so wo renew de ne na Sam George the moment I will be try say wo close no na it's looking as if say access our media station na mo mpe wo mo asem na mo be say mo ye bibi say de be ya mo de be destroy wo mo na so bono hele se men kan kire wo say you can choose to close the media station, but send no pa de you cannot close it. The atosu mienu so ye chema Wontumi. Wano kra de ba ye no afanya market sankasa ene pegya ne nsa no kasa no si ebei. Chema Wontumi. Body ben pa no de ndisi amanyoko de di munti a mo pese mutu eye wo mu media station yimu. But according to Sam George, o si enye politics asem enye politics asem say aban na abana eye MPP media stations wo mu pese wo mu close debi we eye mra kwan so and wo mu nama wo mu de ba be close sa media stations yesi yama wo mu 30 days pe 30 days no wa kwakwaji obi sika sa o be ya advert amano wakwaji obi abeto airtime wakwaji obi sika sa obeyi movie bia na say bibia fa sa nipa ni sika koma no. Because at the end of the 30 days, no mercy for the cripple. And yadia woman who be chow cranty 30 days. They say should say Kim Nebushia ye who Wontumi TV who attack radia who biom. Asaase radio won't think biom. Wontumi TV dia one kramante mono. And also you have friend movement TV. And also one ten and biom. 10 years Sam George and a semen fast ankra way. And from my media station system 4 wejina na name making sure say ye be revoke wo licenses because they are owning, not because abine na aba
ena aban ne pese bia wo fa so na wo ye frakadam bi debi na 64 radio stations no Sam George so gina na so bubo bia na busua wuti wudie wo mu anado nsa eguti yanko na yenkotie eno nso no emra sisia. Mr. Speaker, number 9, Wontumi Multimedia Company Limited. Let me, just for the records, name the stations that have been affected. Table 1, FM stations that have been issued expiry of authorization letters for failure to apply for renewal. Number 1, Life World Broadcast Limited, operating in Ofinso on 94.3 FM. 2, Akpini Communication Limited, operating in Pando on 96.7 FM. 3, Victory FM in Aflao, operating on 96.1 FM. 4, Oracle Multimedia, operating in Nadoli on 88.5 FM. 5, Jewel Group Limited in Duaria Kwanta, operating on 102.7. 6, Bolton Portfolio Limited, operating in Nkoko on 96.9 FM. 7, the Ghana Institute of Journalism, operating in Accra on 97.7 FM. 8, Obrempong FM, operating in Agona Swedru on 91.7 FM. 9, KD Community Multimedia, operating in Kede on 92.5 FM. 10, Skoja Limited, operating in Joje on 94.5 FM. 11, Press Express Limited, also known as Daily Guide, operating in Accra on 91.5 FM. Obra FM Limited, operating in Takrady on 89.3 FM. Unity Broadcasting Limited, operating in Impoho, 88.7 FM. Jimas FM Limited, operating in Yeji, 102.3 FM. Kantanka Media Limited, operating in Cape Coast, 92.1 FM. Bewa Radio, operating in Yendi, 106.5 FM. Unique Gateway Communication Limited, operating in Nkoko, 105.7 FM. Ken International Company Limited, operating in Achim Swedru, 89.1 FM. Don Plus Multimedia, operating in Ho, 105.9 FM. Tesla Company Limited, operating in Wa, 96.7 FM. Global Media, Tepa, 97.3 FM. IMAX Media, Tamale, 104.3 FM. Limanya Radio, Wa, 95.7 FM. Pandai Star Radio, operating in Pandai, 107.3 FM. Ebiamo FM, operating in Jomoro on 100.5 FM. They've all been shut down. Table 2, FM stations that were issued revocation notices. Act Forum Ghana Limited, operating in Akpafumimpiasem, 88.1 FM. Chinias Empire Limited, operating in Tumu, 96.3 FM. Confidence Commodities, operating in Swaman, Dadieso, 90.7. F5 Eagles Company, operating in Ajuafwa, 93.7. Neat FM Limited, operating in Tamale, 105.3 FM. Primary Stars Limited, operating in Banda, 102.5 FM. Subampa Community Radio in Barakesi, 96.7 FM. Wasaman FM in Atieku on 101.9 FM. Wontumi Multimedia Company Limited, operating in Takrady on 101.3 FM. Number 10, Wontumi Multimedia Company Limited, operating in Accra on 95.9 FM. Jimbali Community Association in Jimbali, 95.9. Kingdom Dynamic Kukrantumi, 93.3. Pro Royal Investment in Tepa, 94.7. And Resurrection Television in Takrady, 99.3. Table 3, Siadarak Enterprise in Edukrom, 95.5. Bangu Company, Tamale, 97.3.
Jam Multimedia in Kintampo 101.3, Chameleon Communication in Wa 91.1, Chaka Multimedia in Jasikan 88.7, Clickshot Multimedia in Shama 89.9, Free Minds in Tema 104.5, Gemsak Media Network in Inswatre 103.3, Mediacast Limited in Kumasi 102.5, Mobile Zone in Bolgatanga 94.3, Ultimate Multimedia in Tamale on 107.1, West FM in Ho on 97.5, Western Salam Company Limited in Takrady 89.7. And Mr. Speaker, the final table, 7 stations. Asaase Broadcasting Company Limited in Accra on 99.5 FM. Dynamic Chapters Limited in Wenchi on 95.7. Global Media Alliance in Accra on 98.9. God Steve Media Association in Atimpoku on 87.7. Rejoice FM in Mim on 101.7. Sankofa in Takrady on 98.7. And Sweet FM in Chifopraso on 106.5. Mr. Speaker, our goal is not punishment, but accountability, order, and the responsible stewardship of a public critical resource. This is not routine housekeeping. This is a declaration against impunity, abuse, and inertia. The airwaves do not belong to the powerful and connected. They belong to the public. Ghana for your Minister of Communication, Digital Technology and Innovation, Sam George, and Yakwakoti and Semia Bayaches, and media stations, see what Brugumu, and radio stations, see what Bro, and the Egumi Papa, ready and your punishment, or when ya so cheer. Nambono, you people refuse to move renew my license, a media chair. Na Chayo say medio bika. Na on my date say bia on the 19th me metia. Now on the 19th ni me nyaye. Na me nyane 20th. Na me de kona se nipa na gia. O before betumi afiri akira aba be kwahye me say adenti na na wosanka metua ka on the 19th no. Me twenya na me betua ka the following month on the 20th. Nipa na jisika na wie na yasensan because from Asaase radio there no metie bono hini so that is ono no explanation our dema enunti na make na sa this whole thing doesn't really make sense, but it is what it is. Me de bia me come see MPP amanyoko no wo mo fa sade we enhia de se wo mo ba no wo mo nim no mbedi nsem no wo man Ghana yenya ne e be satena fidie mo anu se ne atutu bi de ama wo mo. I love it and I am enjoying what the NDC government is doing. Me tena hanum se na me nka se o da bi and other NDC for years monto aso MPP for bad, they will learn something from it. Now, na de mu ye, na imagine say MPP aba. Na, wa be grabi minister bi, say we do my Ghana sika. And then na yoko hode, o bede ho be 100 days. Wa mu betina fom, e be ye demonstration crowd trust me so obi enfiu. Sabre ya mere mo ka se mo kai give to our remensa. Mami ya NSS scandal yi ya kire se ghost names ahe mami mosika che se wedi na ghost names no ebusha ya se 9,934 ghost names na sika wedi nso 30,698,218 we ya chinu kotum na afenyo markets wunnim na be ye dede wo krom ha ye no wo bika we ya chenu kotum na afenyo markets ni ministers ni MPs nkaya akei munnim na mo betena fom na mo be machi na mo be ye ya the new patriotic party juma mi di bedim wo krom ha no agi se bia sika no di bi se wo di bi dia mi no ni asem ende na ye chia na ye chi waka na me tete won fra mem se kwa mi ye plus na ho bo mu de metete wan framam no se kwame ye plus ne ho bo mu ebusua ye twenya se from now akosi Monday the attorney general decision bi obetake no won take na Ghana for we are ready to fight ye ntumi makwabrane ma na kwabrane medi ye sika na kwabrane be bo my Ghana ka
yenti memufo ni ahwale ahomache ni akosanlan ni de ekokromoti kwa agopa adwuma ma obi papa na yeto aba ne wie no obi papa be ma mpani a wo de sesa ba be dane ye na wo krom ne ye nte ase enti ne sika we ya maame ye di wone ne counterpart enye ni pa baako ene ebushasa me kasa me sha ase abobodi na won hwa ye beka ha ye betumi edi 3 days kura wa ha na edi no memubo nwieye we de MPP amanyoko mesremo moncho wa boss states ne ka obekọ court na se ye de no ko 10 years a emo bia mbebo wa esan se wo di sika no me na me nka ho bi won so a wo hwe dwumadie na wo nka ho bi ti mo bia mbeye na aban ne na aba na aban no we di sika enu nti na atoni genu aba be kasa obi oye responsible bia emo obi amfadwo atoa so nkosi his excellency John Dramani Mahama so and the John Dramani Mahama na nkasa mu wo me di ja atoa de ba na so ogi tuma me na ya se wo mtie me ne obi ka wo ma bo mine ka they should pay for it na give you away really dey grade say me se grade say du kuru ka ho ni kunu e ka ho bi na me se no mu nim da sa aban foforo beba nti de wo mu di ye no ehso aketua na aba no wo mu nchemfa wo mu mfa wo mu kodem and 20 years with hard labor 30 years with hard labor wo kwonu oba bi omu ne the position shanensa sebi obehie nyansa yankwa yansam ni mu yesi Kennedy akwa Asante mampo akokasa na asem o kan ye no MPP fo ni bisu wo mkoko apai wo nti ase ne nti o se Kennedy kokasa last Wednesday me betena fidie ma no se be Kennedy nsem o kokan ye sommo me ameti he ensem a Kennedy kan ye eye no kore ni nsem nyina ne se said ya ne ye kase na nado dan kwakufu ado ba 3 times ye former president Kufuor wono so ba 3 times ansa na odi nkunim nti no Dr. Mahmoud Bawumia yensa ama ne chance won se sa asem na ya amka ne de enya de ebebua ye figures ananado nya ya ma ne san baaye na ye figures ye former president Kufuor onu so nya ye san ma ne baaye ni ye hwede animguase a Dr. Mahmoud Bawumia wodi animguase cha wodi share MPP amanyoko no ye san kase ye de na eba bio manya de ebebua amafu kokoo wapai obotaya pai se to ye ntiase edi kwa se Kennedy kas asemi su Kennedy ya ka ewie muchimu mutanya asema wo kan ye empepa na wo mu kasa ye munum maami bi me pedidin na sa maame no wo kotena eye movement TV won kramante mu Kennedy chairman Wontumi station ene de wo se ane Bawumia se mayen kasa na enye Bawumia na ka asema ye nkasa ankade ebekoso okruma na mze ngede na ebekoso Kennedy wewe obetumi aye ne den asemi wa kewie wuchu mutan asema o kan ye empepa nti no wani abede na enye Bawumia na sema ye nkasa ne nga wo be ye den ehye obu o ebusia ehye obu untumi nya ne hwi na ne nyina emu nso no akwesi nti former chairman edema formina constituency ono so obekasa na wono so ni nsema wodi tudwa no obekasa say ye pe media station na ebo MPP amanyoko ni fompa ye chairman Wontumi media station de bia Asaase mu emekura meka mesi MPP amanyoko wo mu wini 2016 election Kennedy ni media station na ma MPP amanyoko wini 2016 election sa station na ma MPP wini 2020 election chairman Wontumi be bia ni de pe e MPP for wo mo report wo mo ginim guase awie wo be kire gold wo table so e be tena honom e be ka che ye say ye ne ye vice president ye befo ne kasa mi ke so sa time no na bo sha mo sha Asante for se mo be ye dia ma wo mo na mo ni so for la interchange kwesi say anwaga junction interchange kwesi say be kwayo say hefa so interchange akwesi say bo sha na ma sha Asante for no na mo ni so be yi go the to the table so kire say ewiase mu nyina sikafo edu onopa wo no chemba Wontumi ne nchen wo mo beji ti ras and wo mo de akwaya ane
nyina no na timemufo eti ni show complain say wo man ni mu aye den na so no wo nti obi ya case nyina aka ho bi ene ma MPP amanyoko no wo mo report ene fire ratio de agimidi akwesi wa tutu bi said yes na efata mesho so obeka me ho ne yakọ na yakọ akotie sansem ne so abasisia enyen enkabom utiase ena se social media ne party ne bani vote we kan we a no ya ka we hwe na no mo ko mampon wontumi ne group enam ne baabi kana didi ne group enam baabi wow party regional time na mu searching ye di say party bani vote I don't be so my then you can be one some pata because this I mean oh me no ni idea say party because nya party na FF antomo e da no ni o nya party na yewura ya mankwa be da no ni o nya party na yewura what you go samia uku ana say dwombo adum be da no anakodua mu nya no ni e say party ni fa ba bi foforo gra abai Africa ni e kwakoto police station ya beto coordinators ya beto constituency ya beto region ya koto national enyanko wonso sisi ase eja ya to ni nyina so fi akidifo no ni nyina fi akidifo supporters ye ko ba bi na obi supporters aba ni afasika ya wo that we say sabio as a dam na ase 2 minutes ase da hojo mama e be free o me de ya di amaya se yangonkofa e ya dwuma ni be kwa e nipa ni be kika o mu nyina bomu a ya di ko pesa 2 minutes o ti ase enye yize sa hwejo mama appointment do ye media e ho ba ka se enye bia no se bi na wadwene wabodam ti o mu e ka se na ayaba o di je MPP fo nyanza Ninja Gasa. Gentle because I say, mama appointment, also be free outside me, I'm an appointment. Outside, saying. So be free, which I'm an appointment. And you look at ma, Omuchi party, Netino, Omuchi party, appointment. Oh, one for video. I didn't begin to okay. No, how to be found, no community or call Chivo, only move. Which I say, Yam Pranfoni, Yabushan Fongwa. O can say serious. Yes, serious. In planning a bush. Oh, that's some no country. You come with the sectors bannon. Oh, there's a baby come. Yeah. You have to party in the Tokone. I don't find government. No. The party is here. Sabio, Samimo from now. Ujaze, from now you grow money paribio, or be what Bulgaria. And as a bequire, you go money padibi. Sa did that party in the best one. Where far? We have a make us in Bijo. MPP. I'm in all my MPP. Okwa nurses. No more nurses who are MPP for. Or more lawyer for who are MPP for. Or more doctors who are MPP for. Or more teacher for who are MPP for is switching singing in a MPP and a doing. Obia Wolf. And your party no umpe, and your leaders in Amway. Which I say, Obia Wolf and the doing. If the media for plan, Sabio, you media for ye go for home and acquire one media. Which I say, na me a ASFM. Akwesini nsem ne yekotie baaye wutie nsem a wodi tudwa chese excellency John Dramani Mahama na appointment a wo meki ye no nyansa wom young guys enye bi wona wo sacrifice the ma party na enye bi na so ye party a ye friend the New Patriotic Party wo mutisi enkokrem no wo mfiri mu obi bebra se be ya MPP amanyoko ebeba power MPP amanyoko be power no makwa agofo bi afiri amanode se wono no mbra na nipa na wo bre ye nipa no sacrifice ye ema party ne ba power no sa nipa ne te hodom na ye wie na se Kennedy ohere Japan ba bonten no obeka kire Ghana fo na so obeka kire delegate enche wo mdi kokromuti be kwakoto abeyi flag bearer dia ma MPP amanyoko se yenja sa assembly so obi ba 3 times obi ba 2 times na yemfo no ne mbra no ne de ne ba wo no de he stand for timem for he stand for the youth he stand for mofra wo mo party ni mu ni ade na oba bi ti se elende ku ase wonte ase na ba wo mi ana aka kire na wo nye ba wo mi ana aka de na obeye Ubeye Kennedy day
Chese for 3 days now wa meni bo video no shebusha me da me na me ho primi gidi se me ba betina fidie ma no se ma tutu bidi ama no se ba wo mi ala sema ye nkasa na nya ba wo mi a anko obetene ye twen se ba wo mi abeka se ye nko ba obeka den den abekere. You can show us anything, man. What to be your BBL? Kennedy is who he thinks he is. If you do not understand, go and bend the sea. Kennedy is Kennedy. And then you have Kennedy su. Kennedy shall say kasa yenne. Ono no amo be 10 to 12 years ago. Or sure no. Baby and ma me aka chen say man nko no no fiba. Nti den na mo be kire Ghana for pa efa Kennedy hu ebebo yehu. Obi ya wakuma party no more than 10 cents about bonten ebe tutu bi de man no eno kura Ghana famba yehu wono omudi na chi di na chi mode kata sumo mu aso na se de bia meka me se Kennedy ba be mu a enkrofo bi ya we pa se de MPP ba wo mu di sika wi Ghana sika bo Ghana ka no wo mu ntumi nya biom eno tira wo mani abidi no. Because if you look at a man like Kennedy or in Japan, do you think so more appointment now this is a better wash show? There be Casabre can MPP abem na mafo de nam yoko koba sikedi ni sem hunu kwa na aka mo krom ha. Say na ba wo mi ama me o ba chance abede. Mama go and sit down. And then your last warning. E mani to shubiom da. So baba catch a Ghana for say Baomiama kwaya babu wa Kennedy. Now Kennedy no show. Me am tie ekra me show how much more Kennedy. This should be your last warning. Yes, let Kennedy be Kennedy. We are connected yenti obi a case. Me, I know what I have seen in Kennedy and until I may say he is the rightful person. Inti nipa na wo so hu ne so a rightful person. Kasama no na jai Kennedy. Obi an shuma. Kennedy doesn't even need you. Oh, yeah, mema me chiri ba ye nyina ebe ka ye ho abom ne ato aman. Kennedy doesn't need someone like you. Enya politics na ayefo anka nkrofo bi be kwa kwatena media stations bi no mo toto ayampia. Who the hell do you think you are? Kennedy besie wo sesa gawu. Who are you? This should be your last warning. Don't ever try that again. Se nipa na amudi na chinom. Or you're simple or you're innocent. Follow that person. Kennedy is preaching peace into do not try it. Ade ya ye ma chance. Ye ma chance abede. Well, my mental statement in free we no mumrabium. Me no ba chia yam e wo krom ha. ATP mama wa kwaba. Na ya me yo so. Bibia bako de. Yes, ma dobra so e. Oba de na daro ma me ho ye papa. Ade na se ho siri. Ma mi de ku ase. Ade ku ATP eshi. Say ba wo okay ye me the video ne be kire o ana Monday mema ya boss video no okay say ba wo mi amma ne chance keke na nka Kennedy ni be hu de I was like who are you na wo ka bibi said delegate na MPP for start delegate na so wo hu cry me sre hu cry me che I go for better fiacho they are no serious o better fiacho papa akukwo ti o mesa be biom send 2024 ye na yesi o de anya she party ne yenkoto sa 2028 sa se mu no yen so biom yeah na ya se e so mo serious you have people you support you have people you love move on and vote for the person mo pedie wo ba be mu a mo betumi atwi afa ne so why say pay no way PM extra no nya chom sem kofu di ebushia wo hia wo bi nas wo ye di adwane na sa ni padi wo mu hutu me wo didi wo ye di na didi wo ye gege gina wa me mefa gege no cause wo di ni suni ne ban ya kire me na do ye di no na ya sa ya wo sa kire yidre do ye di no didi for bi didi for we mo sure wo mo nkasa ye na ye she ye na didi for we sure wo mo won say Eti awusuwo ase kafra ase chirabe so pai kafra na se be mine dinti unye na se me mo di na se de woje ba me de abusua no kra na maga me se wo hia wo bi e wo ye dindi ye adwane ayo wo hia de wo ye dindi ya ye adwane na dindi fo no ye frɛ wo mu snake under grass wo de for hye wo mu nsawie ye be catch us ye tisika so comedy when the fundamentals are weak the exchange rate will expose itself
exchange rate ni na expose ya MPP and then yeti baby ayeti exchange rate no eno na expose ya ne yeti baby ayeti mu nhia de emfemfiri mu ATP menya ne ntia sa brand e bi akoba na gate ai na ya se we daisy o my god dem was so I say ye maba wa no ya masika atena ya nijie so na se be ma kure ba be se wo pe na se obisa abrante wo ka wo ka se wuni ka o so na pe be o ba bi tina no wakwa akotena ba bi but abayo hu se petrol kura bon once aba abrante wo sika owo ka nti sa dia metweama no na mame fa nkota ye ebua kwata no so ebua kwa na abayo bi e friend Philippa but edin amanfo bebre na adinim no eye sugar anase baby ya abayo ne de ni kura nyame ne me kasa ahofa Nyankopon bo ne ye papa ne ho ofa kasa na woni na kanchema aye friend no eye GH Kobi na se na ya se wa eye mai na ye na nada sibre wo se bonsu eye mampo hine ye nyina ye kopie mu ase na anu adwada no omu be pie mu wo hobi na ombe pie mu ho num wie ye ne se abrantie no ko ye national service wo yeji enti no ne nafofo ne hu se wo de abeto ni social media platforms so wo mampon na penom abrantie wo be pie mu mampon de ha ne yegidie emu hye dantwe twekura na ye de ya beba fise ukutaka ena abrantie yi ene na kanchuma yi ene mlantie mienu ka no ho ena omko pie mu yeji na omko na ya sewa na omtwetwe biankasa na omkodru yeji na omoto no ma ejo mogigi omani na ne nafofo na ewo yeji ekura bi ase no na abrantie na waba na de ne de beka ya no na oso na insane bi gu ka anim kone kofa bibira okwa no konwu se etuo eda ka anim ena abrantie ne ka kire GH Kobi se GH Kobi na ka etuo ye da okay mu de police hu a obetima chew ena wo ma na tie se eba no yaji kwan ni so a akronfo wo so papa no kra so yaji kwan so de na ya se wo me kra me nana ya chedi bo no pa de you me didi na nya pedi akro cha you me didi no efito no onko yaji biem enti yaji kwan ni so de ya akronfo wo ho no munti no nuti na odi se tuo no edi kutade kopie mu ewo eye yaji krom onom no enti na odi na fofo ne kasa no kasa ade onfa tuo ni ma no na na omo mampon hene yie na se no omo tuo ni bi na aka abuba ba ko wom ne nso omo to ya na ento enti ablante ne fa tuo ni ma no na wonyi aboba ne mfamfrim enti aboba na wo be ye film no baby ya eye na kanchema no eti wo na ne nafofo nso so tiwo papa bia na wo no wo ka kire mo se abayua soli firi wo na de wi etuo na aboba no wo yi na bia betima to de abo emrante wo no ye ka kire obia ese eye nua baba ye wa firi mi wa ka ne ato so na iPhone ye nkwa ne wo iPhone ena ye presse ena wayire ne ho presse na asema o ka kire GH Kobi ne na fofo nse mon kan kire Kobi se wonya ade na wo ye ndo ti ya ne se pa awu etuo na to na wo hwe video na ya se we pa montin na wo ni se ne nsa hase na ho atu but etuo ne bo ne nsa ne na petin ye fa ne nofo emu ho no be fa ne bo so enu na nam so ma abayua no edu ye ntina bayo ne de waye nyame dia nyame fa ne kra nsie ye papa cause na osi ababa wa no ofire he Thanos he ya nti Thanos nti wo boy ko yeji na wudu boy ye chia ko yeji ena meka che sia ne ya masika efra ye ni akra no so onyini baby a 21 years na ya se wa 21 years abayua ena wosan so ne di na agro kokro furu abrante nso wo krofum etu krofum fo so de wa woni moni twasa asante mantem ade maji kro ya boso na mampo hene ye na so mkope den wo ho se na omo ba be hwe no bedru wa no etu papa ya na se de na ya se wa edebi etu ni de na video bi ababontia na etu ni kuta abayo na se wodi edi modidi agro na se etu na wodi agro na etu na asanso aye de asanso ku wato atwene no etu ni de na eso
ehwe ye pa na mo bedu aye na so ne so ototu bia fine na ba ko na aka wo mu no ene eku ababa we eku abayo na frimu ya no na ebi mo hika se no de abayo na kwaji sikaduro ebi mo so de ne tubutu ansa na ode ne kwa kopie but eye abayo na busuafo mo kopie mu ewo ye ji won ma police fo CID fo church mo se eni wan financial boot na onye na adwen se wo kwa kosi eko ye ne bibi na eye mechanic se enkwanhia na aba wan sheda se wo ye dey odi wo boni tu ekun cause esi ana mo mpatamu anase no mo na mo te ben woni nyina abedi adanse se wan sheda se wo twituo de ekun abayo ne ya sa etina na de wo ho no mo no akoya rewo semi na 21 years ina mo fra maba so de mo ho ye mo dadie anana ya se wana emrante bienu ana mo ka ya brante no ho a mo kopie wona na areho de bia da me ka ma asem se wo ye bibia ho baabi a wo free ba ho efi kroma wo free ba na wo do nkobo obi do ho akwa na so ne nipa ne ko baabi a wo ne to na mo emrante mienu be kan yesi fie mo free mo kura enye abayo ne se kura na yesi fie wo free mo kura enye o hwe baabi o ma mete ne pa yesi ne papa kura yare ne na wo tete wonya stroke enso ye nkura no ye nwere ye ho ana ya sewa 18 no dia ba 21 years 21 grade umpokua su ehyedanfu yes na me se nails obehye no ntimi hye bi sa nails obehye no na ya se ntimi hye bi na betima hye bi nya be betima anya me fa ne kra se na ya ma busuani nyina hyeden but asem way I share be foolish case because na sabre ye busuafo ya etu no se ya register bia ntino and share bet se ma adwa de na ye katasum maso abrante no so anana ya se wa ne the newspapers no abapa na enobe piemu wo the Ghanaian pointer ma me fa the Ghanaian point ma ye tiefo ne ahwefo adan den na mojebre na omutie ye na ya mampani JDM e time ninti ya mampani JDM ne phone e da ha se kama kratafa etoso emiensa e na wo kiremu e ka se eye 64 eye radio station na ye suspend no Sam George ebedina parliament na ohurugu hagu left and right no and ye man penny JDM ete ya pen wa babonten abeka se sa radio stations ni TV stations ya bo mudini nyina no wo mo 30 days pe wo lance se wo make sure se wo be renew no on pese e bedru no mo beteki we bia abeka se and ye political na fine cause won pesa de nti na wa mo just 1 month se mo fanya na bibie wo ho bia no mo nhwe na mo nyani nyina pepepe emfa ema na 24 hour economy no so nyakopon bo a eye July 1st July yesi baba ye djuma papa enye fediagro 24 hour economy a eye campaign season se hu nyomo ba ye hu t-shirt ne hu face towel nyina no yesi ana na MPP amanuko no kase asset 25 hour economy and this amanuko ndi editor o mani asese no mo gina so ama timemfo kwoto oba edema wo mo no ase mai ne so ne de ye mampani JDM ni and this aban se nyakopon bo a on the 1st July no ebeba ama obia enya bia na mebusa se kwan be so no mode baba 24 hour economy no my Ghana mu ase ama no ayeye entu nya the Ghanaian pointer when bi no wakenkan ni nyina enso so edi amame na wada Ghanaian point na mu classify etos ensia next na ya wa ukru Napo ni phone na da ha se kama na NI before ato ne nsa edi afre na now ma set bia so okoto ho sesem bia atwamabra na mo wa ba mu no omo sa sesike bia fefa ne nsa ase niema bi enhyeda enkoye santi no yesi ano o NI before nsema omo toto na no baako bienu miensa wo honom enso nya the Ghanaian point na wakenkan ni nyina bi enso so edi amame na wo the Ghanaian point na mu kratafe to so miensa na se aye papa ye friend no aye kwame piamai enso so ne phone eda ase no se ye man pani JDM ne second coming ya wo de empianim sorry ne second coming ya na ya se wo wabai wo hwene ma ekwa na se papa no wo baba besie so man Ghana so be reset Ghana kasa de wade
se kura kyerɛ sɛ ɛnkyɛn akɔsi ne 4 years die na sɛ watoto nneɛma kama kan to no wogidi ankasa ɛwɔ yɛ man pani JDM so ɔbɛ reset na wɔka so ɔbɛ reset Ghana no ɔbɛyɛ ne pɛpɛpɛ ɛde ama ɔman Ghana afa ne ntoma pa ɛfrɛ ɛnti ne the Ghanaian point ama no boy sɛ ɔmo boy ɛnso ɛnonom mede ukɔ daily guide na be pie mo daily guide a na sɛ ɛyɛ former education minister ne mfoni ɛda ha sɛ yɛ editrum na akɔ katafa ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ daily guide a ne nsɛm a wɔka nyinaa ɛne sɛ wokopie mu US na US for na ebo na baso se ebra no ye former minister no wo ba adwuma papa na ye ka adwuma pa dia na se adutwum wo ba adwuma pa with education sector hono ma enye fediagro no kura so ye papa yi wo ba adwuma papa abra kura na di samanu kuo no kura ko opposition kwa ni yesu se one e ba beto ne ma papa yi ayama ye so then so US for ehunu se ne ma na wo ye no na ekoyi ntomabo na baso a ene daily guide ebo ho amane ewo daily guide na mu na se man pani JDM ni mfoni eda ha se kama krata fa to so ensia ene wo se krata yi ebo amane se eye YEA eni Zumi Lion contract na akoye bibie wo ho ene aye ba be renew adechi an say e fine ko see him e ma Zumi Lion pani krata bi letter na se petition ten e de koma ye man pani JDM ne ye man pani JDM mo ka se Zumi Lion fo eni YEA for contract na is over esi wa hase anya dia wo ba be renew ni ne anaso ba be renew ni china ene daily guide ebo ho amane enso so e wa hase na wa daily guide na mu na se radio stations say enche bi ye ba be shut ne down no ene ye man pani JDM me da ba se wo mo 30 days enti wa lances ewu no en 10 times wa na jawako no wakwa nya se de be ya wo ka no ho a Ghana for ye no 80 se Ghana map no ya fa ya no asole ama betia ne so ene daily guide eba ho amane enso so e wa ha se na eye KGL ene NLA for contract no eno mo si so far so good so mo ka pa dia really the best contract is so far is oma say say amane ma ekoye kempaluta so ne kan na asem say ekoye mama wo say contract e omo ne eye NLA for ni KGA for ye ni de say ene ma ekoye papa enye fediagra ene eye krata yi ebo ho ama ne daily guide ti unya bi na kenkan ya no wakomusuko no wakenkan ni nyina enso so ede amayen me de wo kwa the chronicle na be pie mo the chronicle so a na se editrum ni foni eda ase na sabosobody a ye de amano wo US enam duma pa ebra 9 pp amadu ko no ewo abemu a ese de education minister edema no ototo niema kama ma education system no esimi be gina abonane no enne ya bona paso papa ya enye fediagro we kra kire se Yankopon boa na so ka so ba belidi MPP amanu ko na betima ya possible ede amana ene wonya the chronicle ni foni eda hase na bosobode na ye de amano na ekuta ne kama so ewo hase na wo the chronicle na mo so na ese health minister ni foni eda hase na chronicle elbo amane se eya nurses for so mo demand eya 888 million efa eya funeral allowance bi na we na eya question mark wo hase ese ya semusa na the chronicles ebusa ewo hase nti unya bi na kosukwa obetima ti ase ya na so betimi enyanti ase ni ye papa enso so ewo hono na eya NLA na afensu KGL for contract norms fiti bra ye bie se ye te ye fiti bra se ye NLA for no omo bia no this the best contractor se se no matimi assign ama bibia ekotote e wo hono me the chronicle bo ho amane me de wo call eye daily graphic so a na se OSP ankwanoma ni foni eda hase a na no ye beka se okopie mu wo ye SML honom one national security focus ese niema bi hono na ene daily guide ebo ho amane ese ne niema bia no mkose ne nso omokoye research bi omokohwehwe honom ka niema baako mienu bi ewo honom na ewo daily graphic na emu no ene ese ye mampani JDM ni foni eda ase enam eye
radio stations and na ya sewa so omo ba be shut ne down no so omo 30 days say omo be renew omo licenses na say de be bia betimi akono wano e de ama wo mo na ya satin say your time ni ti ho me nto aso ho okay na me to aso so dia e na me fa diligence e fa nto aso na be piem wo diligence so a na say ye professor ye prempe na woka se ye tetem amanfo bebre na eka se ye man pani dediem be kwa tetem obekwa wo se enya de be ba so ne na apaso tena echina a diligence ebo ho amane enso so wo honom na ye sa ghost name a se NSS for omo hwehwem ne se na so matima recover 500 million a ye se ni part 22 na ye se na yensa aso omo mo so mugu so omo ye omo investigation wo ho an ne daily guide gist ebo ho amane enso so wo honom na ye OSP na afese amidu omo ho sense beef no enso daily gist ebo ho amane enso so wo ha se so na ye 64 radio stations se ya shate ye ba be shate ne down no aye man pani JDM se omo hwe na omo timi wi no omo lances ne so na ye no daily gist ebo ho amane enso so wo ha se etima me fa ye nko the metro lanes enso be pie mo metro lanes so a and also so radio station man penny JDM ka ho asem no no go kwakata fe to so edu a no so da ha se ya so omo bo ho amane enso so wa se sanso na kwakata fe to so enkono so no KGL NLA for contract no yes from 1958 no mo establish yes so far no we need the best contractor so my team ya sign ama bibia etimi kwa wano ankasa enso so wo ho no mame fire nko the daily statesman na be piem daily statesman na say education minister Haruna Idrusu ko piem wakata odo omuntuma ko bo omuntuma ma say isi anom omo ba be si medical center wo hono ma say medical school wo hono ma education minister di nani monyam ekota ye kire enso so wo hono sasuna KGL omo NLA for contract ni so no the daily statesman ebo ho amane enso so wo hono we uba ase nso so a neso koka ne foni eda hase ni nyina senya kopon bo 2028 2027 2028 campaign omo ba be no omo hia se bibia be kɔ one be decent ankasa campaign omo ba be ne de edi twam ankasa for so many years campaign omo ye no man Ghana mu ase nyina ne daily statesman ebo ho amane enso so wo ma for the new crusading guide enfa ensore so na we pemo the new crusading guide so a na se man pani JDM ni foni eda ha say na enam 64 radio station no na no so the new crusading guide ebo ho amane enso so wo honom na socialist movement of Ghana so celebrate 76 years of CPP legacy and so the new crusading guide ebo ho amane enso so na ya sewa mamefa we enfa sore so na fa dia kanyina efa to so ma yetiefo ani ya hwe bibia na obi ma ho ensi e sore anisa meda wasiseja di newspaper no de ba ye no wa pense ma metiefo no ma hwefo nyina no atibi na wo ye soli shui de bride champion wakasa okay na bride champion say MPP amanyokuo no wo values na wo goals a wo pese wo mu meet sisi ade de onim set tensions arise amafo de na social media etoto ayapia ne ade ma ye lose ye focus na 2028 ono bride champion ba tibemufo mudi kokromete no ato aba edi ama wo mo se ja wo bia baso obe mampeni nti di obeka amafu bedo ni se yes wo yese menyonko eno anu obeka ba ye ne de yese Kennedy yehu ni su ene ne ban yenim se wonye yenim se wo mo na so yemu bi se ne de yese ono a ene ye pe ye beda production team ni nyina asemo amoje bre ehwe showdown jumedi so ye beda mu nyina ase ye sorry su kura no betumi do waje kire akoshoa afọ ho no munya subscribe ya na wa subscribe e dia my executive producer Mr. Daniel Yebo happy Father's Day nyankopon ensure ye papa e obi bibiara wo ye e de e maye dia wa hwe ye ho nyina so ne ye bompa hwe se twedi ampo nyankopon e be hwe na emu Benedict wo de wonya wo ye nti Father's Day de bi enkom ma but ono enetena fidie lechi de ko so de na etwegu nyina no ne nsa no adwuma no no ha na ATP e na mote ne nkan me hwe me tena adwam e de dwuma de ye be so mo me din
ne nana ya so makram nyame adom a Monday ye bedi share exactly 2 p.m. Mama bye.